And good afternoon, guys. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Biglang nag-crash yung yung Zoom ko dito sa laptop, so nag-restart lang ako. At least mayroon akong backup na phone. So ito, wait lang. Pull up ko lang to. Okay, so how's your weekend? Yung sa mga hindi nag-risk mag-take ng kanilang post-assessment. So yan, no, recording naman na. Okay. So for this afternoon, as I said last week, mag-review tayo. So yung mga nagawa natin nung nag-start hanggang nung Friday, i-review natin because tomorrow will be your post-assessment. Ready na? Ay, masyadong maliwanag. Dali. Let there be light. Dali lang. So guys, kausapin niyo ako about sa post-assessment. What's your comment regarding this? Wala? So didiretso ako sa pag-discuss nito. I have 6 items here. Ito yung i-review. So before I proceed, I'll PM yung ating attendance link for this afternoon. So nasa GC na. Okay. So yan na. Wait. Okay, may dagdag pa, wait lang. Anong number yun? This one. Okay. Dali lang. I'll screenshot this. Oops. Hindi kita pa rin. Up. So yung sa mga hindi pa nagre-register for the module 2, pwede pa. So meron na akong 13 from 007 na nag-enroll for 008 yung module 2, basic AutoCAD module 2. Okay. I'll paste it here. Okay. So yan no, start na. Sige na, wala naman nakikipag-usap sa akin. So yan, again for this afternoon, we're going to review some details regarding dun sa mga plates na binigay ko. First and foremost, ito yung pinaprocess ko or kung paano ko mag-start ng isang project or isang plate. Kung halimbawa meron na akong parang draft like this one, yung binibigay ko, I'll just screenshot this tapos ipipaste ko dun sa file. So para hindi na ako pa-alt tab, lalo na kung isang screen lang ang gamit ko. Walang problema kung dual screen kayo kasi yung isang part, yun yung inyong object. The other part is your AutoCAD interface or yung AutoCAD drawing area nyo. But if you have one screen, ang ginagawa ko nga, sabi ko, hinahati ko yung aking viewport. So, under the View tab, I'll select 2 vertical. So, para dalawang screen ang nakikita ko. For this one, this is your parang object to replicate. Tapos dito yung kung saan kayo mag-draw. So, kahit dito ka mag-draw sa left side, makikita mo yan sa right side. Okay. Next, after
modifying the viewport, I will now create the layers. So, yan na yung pasunod-sunod, no? So, layer muna tayo. So, dito, nasa na ang aking layer tab? Yan. So, I'll create 3, minsan 4. So, yan. Mag-create lang ako. Yan. I'll rename. So, ito, dimensions. Tapos, this one, hidden line. So, depende depende sa project ninyo. Pwedeng madami yung inyong layers. Like, you create layers for doors or windows kung floor plan. Tapos, depende sa inyo. Pero for these exercises or these plates, ito yung 3 to 4 layers na pwede nyong gamitin. So, center line or center point. Tapos, this one, hatch. Tapos, pwede pa ako magdagdag isa, object. So, makikita nyo kung bakit may object dyan. So, for the dimension, the default or para sa akin, ang color niyan is red. Hidden line is yellow-green. Or kung i-follow nyo yung nandoon sa plate, I think sa 7. 7 ba nag-start yun? Ay, hindi. Sa 8. Sa 8 yung may description ng layers. But for me, no, ito yung most of the time ginagawa ko. So center line is blue. Then hatch, depende. So pwede akong mag-gray na lang. Itong gray. Tapos the object, yan, depende. Nasa na yun? Ito na lang. So yeah. Then after modifying the colors, you can define or modify the line type. For hidden line, let's load hidden. Hidden. So for this one, depende kung gaano kalaki yung object nyo. Pag halimbawa super laki niya, halimbawa 1,000 yung measurement, ang gagamitin nyo is yung 2x. So, mas malaki yan. Pag yung 0.5x or yung hidden 2, ang makikreate niya very small na mga hidden line. Or, yan. Sige, let's try hidden 2 muna. Then, let's load another one, center line. Nasaan na yung center? So, ito. Yan. Because we're modifying hidden line, so, i-activate natin yung hidden. Click OK. Go to center line. So, center 2. For hatch and object, same lang siya. Then, for the line weight, later na lang, titingnan natin kung ano magiging itsura niya, no? So, let's close this. So, here, meron ka ng existing layers. Next one is to create dimension style. So, again, I highly discourage you to modify the standard and annotative, the default dimension style in AutoCAD. So mag-create na lang tayo. So this one, we're going to click new. Then the name, sandali. You can modify or you can name the dimension style dun sa inyong project. So halimbawa, this is anong activity to? Or let me just, this is activity sheet 7.4. So lagay ko na lang AS 7.4. So ibig sabihin, dyan ko yan gagamitin. So continue. Then for this one, kung mapapansin nyo, titingnan nyo ito eh. For the dimension or the primary units of this dimension, this is 2 decimal places. So gawin nyo yan. For the angles, naka-0 yan. Pero for us to check na tama yung ginagawa natin, lagay muna natin 2 decimal places.
Then click OK. Hindi ko muna babaguhin yung fit because i-adjust ko yan according dun sa laki nung ating object. Okay? So, close. So, yan na. Activated na yung AS 7.4 na dimension style. So, yan. Let's now do this one. Yung ating PWD. Okay. So, again, or hindi again, the technique I use or kung ano yung process ko, first, I do analyze kung saan ako pwedeng, kung saan padalagan ang aking object. So here, given is the center of this one. This is an arc. Tapos may center siyang 125, 125. So doon ako magbe-base. Now, afterwards, anong sunod kong gagawin? So I can probably create a horizontal line. So dapat naka-ortho or depende sa inyo. Horizontal line here na passing dun sa ating center and a vertical line passing to the center also. So para mas madali. So gawin na lang natin. So center. So specify center point, that's 125, 125. Okay. So that's your center. So mas malaki pala siya. Wait. I'll zoom. Pag ganyan, let. Pag masyadong malayo, because this is 29, naka 125, hindi siya nakikita. I-zoom out nyo na lang. You cancel the command, you zoom out. So, again, circle. 125, 125, enter. So, nandiyan na siya. What's our radius? We have 40. Okay. Nandun siya eh. So, walang problema kahit maliit ito. Ito naman na yung problema natin. Next, another circle with the same center with a radius 50. Yan. Next, sabi ko nga gagawa ako ng horizontal and vertical line para yun yung aking maging base. So, here, I'll use the quadrant. Hindi na ako naka-ortho. Quadrant to quadrant. I know that's a straight line. So, yan. So, here, ito daw na corner na to. May distansya siya hali sa center na 10 pakaliwa, tsaka 10 pataas. So, we're going to use this two lines. So, offset, distance 10. Okay, let. Offset O, D, true. Hindi ka na pala magdi-D. You're going to type the distance which is 10, enter. Then, 10 here, 10 there. So, this is the corner. This corner. So, ito na siya. We're going to trim para hindi ka malito. So, i-trim ko lang ito. Tsaka yan. So, ito lang ang kailangan ko. Next, from this point, papunta dun sa tuhod, that's 57. Tapos, this one, the distance from this part, yung ilalim ng upuan or ilalim ng legs, pataas is 10. So, I'll use offset again. Tanggalin muna natin ito. Sige. This one. And this one. Para alam ko lang kung saan yung center. Tanggalin ko pa to. Yan o. So, I'll offset this pataas ng 10. This one, pakanan, it's 57. So, offset through. This one is 10. This one is 57. So, this is that corner, itong tuhod na to. Okay? So, here, we don't have the length of this. Pwede naman nating
anong tawag doon? Magbigay ng anong tawag dito? Ng length. So, this one, we have 75 as our angle. So, I'll get the intersection, or you can probably trim this first before connecting a line here. So here, I'm going to activate the 75 angle. So the less than sign, tapos 75, ay, negative 75. Negative 75. So ito siya. So habaan ko lang. Ayan. Huwag masyadong mahaba, siguro probably here. So 75. Trim pa. Next, we're going to have this offset by 10 again. Kasi yun yung ating typical distance. That's 10. So offset 10 again. Yeah. The intersection, dapat hindi kayo malito, no? So para hindi rin kayo malito, you're going to trim yung mga excess lines natin para at least bawas yun sa inyong iniisip. So this one, ito na yung ito. Yan. Now to get this part, we're going to create another circle with this point as our center. So ilan yung radius niya? So sa radius niya hanggang dito. Okay? Kaya nga meron siyang hidden line or dash line here indicating that this is an arc. Now, center ito. Center ng tuhod. Okay. Center ng arc. So, circle. This is the center. Tapos hanggang dyan. Okay. So, let's trim this again. Back. Tapos, this one. Okay. Then, let's trim yung excess. Let's have this as our boundary. Tatanggalin natin ito. Okay, ang kailangan ko kasi ito. So, this one, itong point na to, it has an angle of 15. So, yun ang gagamitin natin. And has a length of 26. So, yan. This one, endpoint at 26, angle 15. So, that's it. Then, offset, another 10. Yan. Ito, select mo na lang to. Then, endpoint or perpendicular. So, trim the excess. Tanggalin mo na itong curve na to. Yan. So, meron ka ng leg, tuhod, leg, saka bitis. So, yan na. Next, from this part, so ito, makukuha na natin itong center ng ating circle na ulo. So, galing dito sa corner ng tuhod, pwede natin, this one is 82 less 10, 72. So, 72 pataas. So, activate the ortho para straight line. 72. Tapos, we have from this point hanggang dyan, it's 7 plus 45. So, that's 52. So, 52. Diyan ngayon yung center nitong ulo. So, circle, center, radius is 12. Okay? So, here, to connect this part of yung ating puwet, papunta sa circle, line command, endpoint, tapos tangent.
So I'll deactivate the ortho. So dapat tangent siya. Yan. Then, tanggalin ko na to. I don't need this. This one, I'll offset by 10. So yan na. Trim excess. So you can trim after or you can trim after the command or trim pagkatapos mong ilagay lahat ng components mo. Depende sa iyo. Depende sa inyo. Kasi kung nalilito kayo na isahan, so as you make objects or components, trim nyo na lang yung hindi nyo kailangan. So yan. Next. So meron na tayo. Walang problema. I'll delete this. Next yung sa kamay naman niya. So this one, again, I'll create a line from here. Activate ortho. This one has a distance 19. Tapos pakaliwa 7. Ilan ba yung nilagay ko? 19. Yeah. Tapos 7. So yan yung location nitong kamay. So here, I'll just create a line, yung parang excess lang. Palampasin ko lang siya. Then, I'll offset this by 10. Yan. I'll delete this. Create a line here. Now, trim. And okay. So, yan na yung ating kamay, ay yung itsura ng tao. So, what we need now is to determine this one. Ito. Based dito sa ilalim, our distance, yung space is 6. So, similar din siya dyan. So, we're going to offset 6 as our distance, this part and this part. So, now, pwede na tayong mag-trim ng bongga. So, tanggalin ko na to. Trim this. Then, this one. So, this part, I'll select and delete. Okay. So, that's your object. Now, ito, dahil naka-layer 0 siya, I'll transfer it to the object layer para kung sabihin ko na I want that not to be seen, madali ko lang mati-turn off. Kasi kung lahat ng components mo, again, lahat naka-layer 0, hindi mo siya basta-bastang mati-turn off. Or pag tinurn off mo si layer 0, lahat ng iyong drawing matatanggal rin or mati-turn off yung layer. So, yan. So, after this one, we're going to add the dimension. So, here, under annotate, itong ating layer for dimension, we're going to select the dimension layer. So, maski anong layer mo na nandito, pag gumagawa ka na ng annotation or dimension, ang gagamitin niya, yung layer na sinelect mo here. Okay? So, ito na. Maglalagay na tayo ng dimension. Okay, let's start. Ito. Linear from the center hanggang here. So, yan. Okay naman siya. However, sadit talaga. This is where we modify the fit. So, AS 7.4, modify. Let's try. Nasaan yung fit? 10. Let's check.
So, pwede. 8. 8 na lang. 9. So yan, depende sa inyong kagustuhan. Medyo maliit para sa akin. So yan, okay na yan. So meron na. For you guys using 2018 up version pataas or 2017, you can use the center mark. So para makita nyo yung center. So mas madali siyang malagyan ng dimension. So ito yung babaguhin ko into the center line. Then I'll turn off the extension. So bale yung blue lang ang kailangan ko, which is the indicator of the center of your curve or your arc or your circle. So yan. What else? Ito na. So from center, here, again. Now, kung medyo iba yung nakikita nyo sa desired object snap icon, you can call out again for endpoint E and D. So endpoint yan. So lagay ko dito. Yan. Next. Linear. Pag ito ang sinelect ko, kulang siya. That's 80.97. Pwede ko na siyang gawin. Ililipat ko to dun sa center. So, pwede yan ma-adjust. So, that's 82. It's correct. Next. From this point, P and D up to here, this is 57. Okay. This one, E and D again. Hanggang dito, this is 7. Tapos here, CEN para sa center. So, pwede mong i-align. What else? This one. The center here, CEN. Diyan. END. This is 43. Tama. Okay. This is 10. END. Ganyan. This is 19. Then the angle. Going to use angular. Ito at saka yan. This is 75. Now, this one, pag ayan, nawala ako So, ito, kung naka 2 decimal places ito, wala munang problema ngayon kasi we need to check if our angle is correct. So, later na natin baguhin to whole number. What else? This one. Align. So, we need the aligned here. Then, ito. Okay. Later. Explain ko yan. Then, what else? Ano pa yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The angle here. Yung radius muna. We have 50 here and another one. This is 40. Next, 12 here. Okay. Meron pa pala ito. So, to get this one, and ano pa yung mga, ito kasi yung typical distance niya, thickness, kumbaga. So, to get that, we're going to get or use a line
Tapos, dito, di ba, makikita mo nearest. Walang problema. Pero dito sa kabila, what we need to get is the perpendicular. So, PER. So, yan yung 10. Not click and straight line. Because hindi yan magiging 10. So, dun pag nag-offset ka, ang kine-create niya is perpendicular. Yung distance perpendicular to your line. So, yan. Yan po. Next is this one. So, hindi ka makakakuha ng angle kung wala kang babasihan. Sabihin natin this one. Ito at saka yan. Or ito at saka ito. This is 90. So, kailangan natin is 15 eh. So, you need to create a horizontal line from here. Tapos, kahit pasobrahan mo lang ng slide. So, this one, you'll change to the hidden line or parang base mo lang siya. Saka, you mag-create ng angle. So, this one, this is 15. This part, ito, hindi mo makukuha si 6 kung ang gagawin mong point, kung mag-align ka, kung ang gagawin mong point is this point and this point. Kasi ang imi-measure niya yan. So, what I do, I click aligned or select aligned. Tapos ito ngaya. Then, hahanapin ko yung perpendicular niya. PER. Yan. So, this is 6. Or, ito na lang. Galing dito. Tapos hanapin ko PER. Yan. Para nandiyan dyan sa left side yung kanyang measurement. Now, pagkatapos, I'll just move this dito. Okay? Sabihin, ma'am, nasan yun yung etong part na to? Again, we're going to create a line. Tapos, doon ka sa, yan. This one, you can change into the hidden line dimension. Sa baba pala yan. I'm sorry. Yan. Extend mo lang to doon. What else? Aha. I'll create a center here. Tapos dyan. I'll trim this one. I'll change this to hidden line. So, yeah. So, afterwards, ito do not hatch one pag may dimension pa siya sa loob. Or like this one. Hindi makakalculate ito. So, kailangan mong i-turn off mo muna si layer ng dimension. Okay? Tapos, turn off mo yung layer ng hidden line. Saka, ikaw, or pati itong center. Yan. Saka, ikaw mag-hatch. So, bago natin i-hatch, let's activate the hatch layer para color niya hatch. Yung sa hatch. HA, select this one. Okay. So, this is, what's the area for this? Yan. Yan. Nakita ko na, no? Now, let's activate the other layers. So, yan. Okay. So, ako na magtatanong kasi nahihiya kayo. Ma'am, na-overwrite nung dimension yung line. So, pag pinrint kasi ito, lalabas, mapapansin mo here na yung line mo, line ng object mo,
hindi siya straight line or hindi siya solid because napapatungan siya ni dimension layer. So anong gagawin? So ito ang aking mga ginagawa. So I'll deactivate or I'll turn off the layer for the hidden line and the center. Then pati yung object saka yung hatch. So babalik tayo dito. Yan. Ang natanda is the layer for dimension. I'll select this. Then here, once all dimensions or the dimension under the dimension layer is selected, I'll right click. Tapos here sa option, we have the draw order. So kailangan nasa ilalim siya ng object eh. So the draw order, send to back. Parang sa Word or sa PowerPoint, you send the image sa ilalim. So let's try. Let's see kung okay na siya. Okay. Ang problema naman, nag-send to back ka, nakaangat si hatch mo. So this one, I'll send this to back. So lataw si dimension mo, tapos si hatch mo nasa ilalim ng dimension. Okay? Okay ba? That's one object. Okay ba? Okay lang? Naririnig niyo pa ba ako? Yes po, ma'am. Yan. Galaw-galaw din. Magsabi din kayo. Baka wala na akong kausap. Joke. So, yan na. This is for the activity. Wait lang. Wait lang. Sorry. Okay. So, this is for activity sheet 7.4. I'll jump muna for this one ha. This is what number is this? This is under 8. Tama ba? Yes. This is job sheet 8.1. So ito uunahin ko siya kasi dun sa post assessment, again, sinabi ko na to last week eh. May similar dito. May similar na pangyayari dyan. So you need to know how to do this or understand how to do this para wala kayong problema dun sa part na yon. Okay? So, yan. I'll create another dimension style para dire-diretso. Okay. So, this one, I'll create new. I'll start with standard, not the AS7.4. So, this one, this is job sheet. Job sheet 8.1. So, click continue. And based dito, let's see. Wala naman tayong angle na needed. For the precision, hindi, may angle tayo 1 decimal place. So, yan. Then the precision for the length is 2 decimal places. Click OK. Click close. Activated na siya. Okay. So, here, kay 8, I think, wala naman akong binigay na specific location. Ano? Wala. Okay. So, anywhere. So, I'll just click here. So, again, first, you need to analyze how the object before for selecting the command to use. Kasi, baka or kung nag-command ka na kaagad, hindi mo inanalyze,
mas great yung error. So at least alam mo kung saan ka ba magsa-start, anong strategy. So for this one, first I'm going to assume that this is a rectangle. Mas madali. So after creating a rectangle, I'll probably chamfer this part. Then after chamfer, ito ng mga parts na to. So yan. Then this one, I'll locate. Walang problema din. So yan. 'Di ba? Para mas madali. So rect anywhere. Tapos dimension is 225. Square naman pala to. Square. 225, 225. Okay. Masyadong malaki. So I'll move this dito sa gilid. Walang problema. And then, chamfer. So CHA. Now, what we need to do is use angle. So for the angle, the length is 225. What's the angle to use? So we have 75 here. Ang kailangan ko negative 15. So negative. Tama ba? Negative 15. Ay hindi, 15 lang. Chamfer, angle, tapos 2 to 5, 15. Up, balik. Yan. Sorry for the pause. So, yan na. Next. This part kasi, ito. Kaya isa lang ang ginawa ko. Or ito lang yung 15 ang ginamit kong angle. Pero nakababa siya. Similar din yan, di ba? Parang sa angles. Because this one is parallel here. So kung ano yung angle mo ng inclination dito sa taas, yun din dito sa baba. So here, I'm going to have this exploded. Offset 12.5. Okay. Diyan mo muna yan. Itabi muna natin yan. Next, for this part, I'm going to create another rectangle, a small rectangle. So from this point, distance, so this one, ilan ang natira? So I have 225 minus 150, 175. Ay, 75 lang. 75, no? So, sige. 75 tapos 25 ang height. Ayan na. Then, trim. Yan. So, wala nang problema. Next, we're going to locate up. Dapat pala hindi ba muna. Pero, sige. We're going to locate this center. So, here, walang problema. Dito na lang ako magla-line. So, I'll use relative coordinate entry. So, at 50, 75. So, that's the location of the center of this circle. So, this is 50, no? 50 and 75. Okay? So, again, that's the center.
Here, diameter 50. Okay. I'll delete this. Ayan na. Okay, may circle na tayo. So, pwede na natin itong makuha, itong part na to. So, here, sabi dito, the midpoint is perpendicular with the center of the circle. Ang circle na pinag-uusapan is this one. Ay, wait. Wala po specific na units like in meters or inches. Wala pa akong siniset na measurement, na units of measurement. As is lang siya. Kung ano ang ilagay nyo, unitless. Okay. Basta measurement niya is 5'5" lang yan. Okay. So, going back, let's determine the point, this midpoint, itong midpoint na hinahanap natin. Kasi yun yung, from this center, kukunin natin yung perpendicular. Yan. Pagkatapos nun, yun yung babasihan natin as the midpoint of this line. Okay? So, line tayo, line command. Let's detect the center. Then, mag-PER ka to call out perpendicular. Yan. Next, syempre para mas madali, offset na lang natin. So this is, or this has a measurement of 50 on both sides. So offset 50. Back, back. Then we're going to extend this. Tapos trim. Okay. Delete mo na to. Trim the excess. So here, here. Yan. Trim mo to. So that's this one. Okay. How about this? This is ang term dito, harahatdog. So, kasi curved siya. So smooth curve. What you need to do here or what you need to determine is the center of both circles, yung small circles. Tapos, gagamitin natin yung center nitong bigger circle para makuha itong curve na to. Yan. So first, we're going to offset. Offset. We're going to use through. So, ito, distance 75. Ito, this is 50. The intersection of these two lines is the center of this circle. Ito. Then, para dito, I'll offset this 37.5. Okay. Diyan mo muna yan. The center is not here, ha? Mamaya na yan. So dito, we're going to create one circle. So that circle has a radius of 12.5. I'm going to detect the intersection, INT, enter. So intersection. Radius is 12.5. Tada. Tanggalin ko ito. Tatanggalin ko here. Actually, ito lang dapat tanggalin ko kasi gagamitin ko ito sa pag-dimension later. Okay? So, para makuha natin kung saan yung isang circle, yung isang center ng circle, smaller circle, gagamitin natin itong center nitong circle na to. So, circle. This one. Then, we're going to select the center of the smaller circle. Ito. Yan. Tadaan. The intersection of that curve and the horizontal line, dun yung center nung another smaller curve or smaller circle. So, I'll copy this. Select the center. Then, INT. Okay. So, this one, it's okay to delete this. Ang kailangan ko lang naman mamaya ito. Now, pwede mo na siyang i-trim.
Or, gamitin mo uli muna bago mo i-trim or tanggalin. Kasi ito, hindi natin ito kailangan. Ang kailangan natin yung curve dito. Okay? So, what you need to do, create another circle, take the center, and for this part, either you select the perpendicular on both sides or mag-tangent ka on both sides. So, tangent. Then another one, circle, tapos tangent. Yan. You can now delete this. Yan. Then, trim the other one or other curves. Okay? Now, let's trim the inner part of that circle. Ay, trim. Right-click. So, yan yung harahatkop mo. Okay? So, again, the process, ito dapat maintindihan nyo kasi may similar ito dun sa post-assessment. Okay. So, I now have my final product. So, for this one, I'll change this to hidden line. I'll turn the layer off muna. Then, ito, I'll move to the object layer. Okay. Then, activate this. Magda-dimension na tayo. So, I'll extend this. Okay. Now, dimension. So, ito yung medyo tedious. Dapat hindi mo malimutan. Okay. So, this one, we're using job sheet 8.1 na dimension style, masyadong maliit. So, again, we're going to modify the fit. Modify. I think it's 15. Oh, pwede na. Sige. 2 decimal places lang pala. Ay, 2 decimal, 1 decimal place. I think. Yan. Next. From the center to this part. Ay. Pero parang maliit pa masyado. Tama ba? Dagdagan ko. Gawin kong 18. Pwede. Next. This one to the center. So, one way of checking kung tama yung ginagawa nyo is the dimensions. Siyempre, kung pag-dimension nyo may mali, huwag nyo ipasa sa akin na hindi pareho. Kasi mamalian ko din naman yan. So, mas maganda na pareho tayo ng nakikita or yung value ng pinapagawa ko, pareho dun sa isa-submit nyo. Diba? There's this one. 37.5. Up. Center. So, hindi ako naglagay ng center line or center point. Para mas madali sana. Ano? Okay. So, kung halimbawa, another technique or another technique. Kung halimbawa, ito yung change natin to center line. Tapos, minodify na natin, show extension, no. Imbis na i-select mo to, tapos ilipat mo na naman siya, you can select this, center mark, type MA or match prop.
Tapos, select mo yung mga lines na gusto mong igaya doon para siyang paint, ano yun sa Word or sa Excel? Sandali. Nandito yun. Saan yun lalabas? This one? Format Painter. Yan, Format Painter. Para siyang ganon. So, Match Prop, MA, Enter. So, gagayahin niya yung format ng selected component mo. Tapos, ipipaste niya or gagayahin niya dun sa isi-select mong second. So, that's it. What else? Anong kulang ko? Sige, lagay muna natin ang diameter. This one is diameter. Okay, next, radius. So, ini, the radius 12.5, this should be, ang kulang nga dito eh, dapat dalawa siya, di ba? So, pwede niyong gawin, just have to double click on the dimension. Tapos, lagyan nyo na lang sa unahan na 2. So, ibig sabihin, dalawang beses nagkaroon ng curve na may radius 12.5. Okay. Dito, hindi mo nalalagyan because itong part na to, dahil magbe-base naman siya dito sa center na yan. So, ano ang radius kani? So, this is 92.8181. Hindi siya sakto. So, hindi mo na ilalagay. Babasihan mo lang ang center nitong circle papunta sa tangent nitong smaller circle. Okay? What else? This one. The aligned here. Ito. Okay. I'll move this. Dito. Here you can create line here like this. Yan dyan. Gagayahin ko lang to. So, yan. Then, sa kabila, ito. Taas ko lang. Okay, and then, another one from the midpoint. Papunta dyan. I'll move this here. Yeah, ay, MA. Now for the text. Multi-leader kaya yung nilagay ko. Pero if you're going to use the multi-line text, that's fine. Maglagay na lang kayo ng another line dito. Parang i-arrow nyo na lang there. So, yan. Meron pa pala. Ito, align. This one. Select this, perpendicular, line. Now, syempre, again, dun sa nang ibabaw na naman yung ating dimension. So, pwede nating, I'll turn off the object layer, the center, and the hidden line. Then, select this, right-click, draw order, send to back. Then, activate the layer again. So, okay na siya. Nasa ilalim na si linya ng dimension. So, what is needed here? Wala naman akong measurement na or mga hatch na hinihingi dito sa job sheet. So, ang gusto ko is the object itself plus yung dimension. Okay? Naintindihan po? Nakukuha pa ba?
Oh, si Diana lang. Sino yung isa? Si Risa ang nag-thumbs up. So, I think, ano pa? This one. This is, anong number ito? Wait, hanapin ko. Ay, nasa 7 ito. This is job sheet 7.4. Oh. Okay, for this one naman, the angles here, hindi ito pantay This is 41, tapos this is, pareho sila na ang length is 41. However, the angle is different. So this one is 21.5, this one is 23. Ngayon, para makuha mo, 'di ba, sabi nga natin, all angles should come from the positive x-axis. However, kailangan mabanga mo muna siya kasi paano mo kukunin yung positive x-axis kung hindi mo alam saan galing yung angle na provided. 'Di ba? So, kung dito ka galing, let's screenshot this para mas effect. I-zoom natin. So, halimbawa, dito ka, nasaan na yung aking tablet? Dito ka galing. Nakagawa ka nito. So, para magawa mo here, etong line na to, yan na line, gagamitin mo itong 21.5. So, dahil mirrored image lang siya or parang mirrored siya in the the y-axis sa gitna, babangaon mo ini. So, that's 21.5 divided by 2. It's 10.75. So, yan yung angle mo. Yan, parang ganyan. This is 10.75. Tapos dun sa kabila, this is 10.75 as well. So from this point, ito yung 10.75 mo. Ilan ito? So 90 minus 10.75. 79.25. Yan. So from this point, kailangan mo see line papunta doon na may angle 79.25. Pag dito ka nagkuha, pwede mo na siyang i-mirror. Mas madali na lang yan. Same thing dun sa taas. Ito. And kung 23 yan, divided by 2, 23 divided by 2, 11.5. Tama. 11.5. Pero galing ka dyan. So this one, this is 11.5. Ilan ito? So 90 minus 11.5. 78.5. So negative 78.5. Tama ba? 10, 9, 8, 9, 10, 7, 8, 9. Okay. So, yan yung value na gagamitin mo kung galing ka here para ma-create mo to. Yung ellipse, alin? Yung Mickey Mouse o yung molecule? This one o yung nasa 5? I think 5 ba yun? Ay, hindi. 6.
Open ko ba yung 6? Ay, 7? Sa 7, oo. Yung 7.3. Sige. Alat. Pag ginawa ko si 7.3, hindi ko nagagawin itong si Mickey Mouse. Kasi similar lang naman din sila. Using ellipse. Alat. Sandali. Gawin muna natin itong watch. Itong lower part lang, ha? Kasi similar naman yung process nito. So, dali lang naman yan. O, paano ba yan? O, si Mickey Mouse na lang po. Bato ba topic? Either si Molecule o si Mickey Mouse. Tapos, wait lang. I'll be right back. Madali lang. Going back, guys. Going back. Ano? Si Molecule o si Mickey Mouse? Mickey Mouse na lang po, ma'am. Mickey Mouse. Okay. So before I proceed to Mickey Mouse, we're going to create the bottom part of the watch. This watch. So here, say anong ano nito? This is job sheet 7.4. Again, we're going to create a dimension style for this para mas madali. For example, meron na tayong dalawang existing. Ngayon, kung halimbawa gusto mong baguhin yung dimension style ni this one, ni activity sheet 7.4, you can na individual. Na halimbawa, this one, we're going to scale it up to 12 ngaya. This one will not affect the
job sheet 8.1. Kung dun sa isahan lang lahat ng dimensions mo, once this is modified, mamomodify din to. So mag-a-adjust siya. So mas maganda na different objects or different activities or different plates, may sarili siyang dimension style. So here, again, we're going to create another one. So new, based na naman tayo sa standard. This is job sheet 7.4. Continue. So here, wala muna tayong i-modify, kundi itong precision 2 decimal places, sa angle 2 decimal places din. So, okay. Close. So here. Dito naman sa gilid. So kahit yung bottom part lang ang gagawin, we still need to create the circle or the base of the watch. So here, ito yung munang gagawin natin. Tapos saka natin i-determine yung bottom part ng ating watch. Yung parang bracelet. So here, circle, what's the radius or diameter? Diameter 73. Yan. Masyadong malaki pala. Then, the other one is 57. Circle. This. Diameter 57. Okay. Pwede ko nang lagyan ng center. Yan. Para mas madali kong makita. So, line. Pwede akong gumawa ng line pababa na may length na 57.5. Okay. Next, create a line with 41 as the measurement. Hindi mo na siya exactly dito. So, I'll just use the move command, midpoint, MID, to endpoint. Naka-on ng ortho. So, ito na. Dito ka gagawa niyan. So, yung discussion kanina, 21.5, hahatiin mo sa gitna. Ilan yun? 10.75. Nawala ako? O, bumalik na ako. Nag-ano ang aking cord. So, if I have 10.75 less 90, 79.25. So, from here, i-create ako angle 79.25. So, ito, walang problema. I-extend ko lang hanggang dito. Yan. Hindi ko napapaabutin here because hindi naman talaga siya aabot dyan. Then afterwards, mirror, midpoint, tapos center. Yan. Resource object, no. So here, para makuha natin yung end or kung saan lang siya may extend, we need to create another circle with the radius 41.25. So circle. Mid 41.25. Okay. So, pwede na tayo mag-trim. TR. Okay. Pwede na natin itong tanggalin. Next. Here, pwedeng hindi mo muna siya i-trim. Depende sa iyo. Pwedeng ang gamitin natin is brake. Pero kailangan may curve muna tayo. So here, what I'll do or
what I'll use is circle, tangent, tangent, radius. Circle, TTR, tangent, tangent, radius is 4. Similarly sa value, tangent, tangent, radius 4. So, yan. Afterwards, I'll trim this. Yan. Pagkatapos, kasi ito, kailangan mo yung kanto niya to measure yung 41. Pag tinrim mo na kaagad siya, saan ka magbabase? Create ka na naman. So that is why we're going to use the command break for this one. So here, measure mo lang ito. This one, 2. Yan. Dito rin. Break. Yan. Now, dahil ito, hindi dukot doon, after the command break, you need to extend EXT or EX pala. Extrude yung EXT. Right click, so extend mo lang siya. Same on this side. Okay. Now, select that break parts or break parts. So, yan. Ilagay mo siya under dun sa hidden line mo. Yan, di ba? Ito yung babasihan mo nung measurement ng 41. Di ba? So, this is 41. Masyadong maliit. Let's modify. Let's try 10. 10. Yan, 41. Then, radius. Select mo to. This is 4. Alangan naman lahat ng curves, lagyan mo. So, double click, lagay mo lang 4 dash. So, ibig sabihin, yung number before the radius, yun yung indicator kung pirang beses siya nagamit. Kaysa naman, gamitin mo, lagyan mo lahat ng curve niya ng radius 4. Okay. So, this one. Okay. So, yan na circle. Ito, madali na lang yan. So, similarly dun sa taas, ganun din yung process. Okay. Ito, isang beses lang to given, 41.25. Similar din siya dito, ha? Baka iba yung gawin nyo. Okay. So, yan. Let's check the angle. So, for the angle, this is 21.5. You can modify the location of the text dun sa measurement. So, lipat nyo lang pa ganyan. Para hindi siya gumambala dun sa center line natin. Okay? So, that's yan. Proceeding to Mickey Mouse. Nasa na si Mickey Mouse? Anong number nito? Nasa 8 to, diba? Okay. This is project sheet 8.5. So, again, yan, gagawa lang tayo ng ng dimension style. With practice din to para at least every time na may gagawin kayo, dimension style, or pag may another component kayo, create layer. Oh, yeah. So this is, ano to? Project sheet. PS 8.5, base, standard, click continue. Tapos, this is 2 decimal places. Naman akong angle dito, no? Okay. Okay. So for this one, more on
ellipse ito. So, the very center of the Mickey Mouse's head is this one. Ito. So, usually ang nakalagay dyan is minor, MIR at saka MAR. MI is your minor radius. MA is your major radius. So, pag sinabi mong major radius, siya yung mas mahabang length or mas mahabang measurement kaysa dun sa minor radius. Pag equal si minor and major mo, hindi yan ellipse. That's a circle. Kasi same yung measurement. For ellipse, diba, if I have 200 and sabihin natin 50. Sample lang to Sample muna. So, lagay ko sa mid, MID. Yan. If I create an ellipse with a center here, ito, tapos click ko dito, 25, tapos click ko din dyan. Ang lalabas niya, the major radius is 100. So, ang distansya nitong center, papunta doon is 100. Kasi 200 tong ginawa kong line. Then, the minor radius is ito. Yung length from the center pataas. Let's say, ang una kong sinelect, di ba, itong minor, tapos saka ako nag-major. So, ellipse ulit tayo. Center. Yan. Select ko naman tong una. Tapos select ko to. Same lang siya. So, pag na-detect niya, kung na-detect niya kung alin yung mas mahaba, automatic yun yung magiging major radius niya. Maski anong unahin mo. Okay, i-detect niya kung alin yung mas mahaba. Then, after determining that, siya na ang naglalagay na ito ang major radius because this is mas mahaba. Ito minor radius kasi siya yung shorter. Okay, so for the head of Mickey Mouse, ito siya, this one. Minor radius is 50, major radius is 70. So, EL, center. So, outright, pwede mong masabi na mas malaki or yung pataas niya si major mo. So, that's 70. Mag-70 ka dyan. Tapos, kanan ka ng, ay, tama ba? 50. 50. Yan. So, yan na yung mukha ni Mickey Mouse. Yan ang bilog niya. Next, para hindi rin ako malito, I'll select yung quadrant. Quad. Tapos line ako dyan. So, ito 100 daw. Tapos dito sa taas, quadrant din. So, that indicates yung aking center. Next. This one, yung sa mata ni Mickey Mouse, from the center nitong ulo, papunta sa center nung mata, ay nung frame ng mata niya, 12. So, I'll offset this. Offset 12. Tapos, ito daw, base dito, from the center, this center, papunta dun sa dulo, yung sa edge nung frame ng mata ni Mickey Mouse, it's 29. So, offset 29. Kahit dito siya given, dito sa part na to given, dito ko din siya gagawin. So, here, I can, sandali.
Minor radius is 10, major radius is 16. Pwede kong gawin, idoblehin ko na yung major radius ko kasi alam kong pahaba naman siya. This is 32 from this point. So, INT, intersection. Tapos pababa, it's 32. Ba, 16, doble lang major radius 16 sa taas, 16 sa baba. So, that's 32. So, yaon na siya dyan. Pwede ko na itong tanggalin. So, EL, center, yung mid nito, tapos the major radius, 16, saka ko i-enter yung 10 as the minor radius. So, that's your mata, frame ng mata ni Mickey Mouse. Next, dito sa part na to. So, here, what I need, ang major radius niya, yung the length ng Y, along Y. So, here, minor radius is 4, major radius is 7. So, the major radius comes from this quadrant. So, erase ko muna yan. This one. Erase. I'll get the quadrant muna uli. Tapos, kung major radius 7 times 2, so that's 14. Okay. EL, center, so mid, click mo to. So, this is your major radius. Minor is 4. Okay. So, yan na. Delete mo na yan. Hindi yan kailangan. Okay. So, here, 143 ito. So, 143 divided by 2, it's 71.5. Kung 71.5, negative. Galing dito sa ating center, kailangan natin ng angle papunta dyan. So, negative 71.5. Okay? Hindi. Angle, negative 71.5. Op, hindi siya. So, let's analyze. Hindi nag-analyze. So, wait. Screenshot. Kung ito, 143, ang isang part niya is 71.5. Okay. Pero ang kailangan mo this one. So 90 minus 71.5, 598, 18.5, negative 18.5. Oh, analyze muna kasi. So, line, INT, negative 18.5. Yan. So, for this one, kahit pahabaan mo muna. Yan. Okay. So, hindi muna natin to gagawin. Kailangan ko lang gawin yung half part kasi imi-mirror na lang natin siya. Pero dito sa ano ng nose niya. Okay. This one naman, flat. Oh, for a while. Parang kulang yung binigay ko. Ano, wala ito. Hindi kayo nagsasabi. This should have a distance. Wait. Let me check my file.
A. A. Ano to? PS 8.5. Wait lang ah. Oh. Ay, wait. Hindi ko makita. Kasi dapat may measurement yan. Oo. Hindi ko binigay yung point. So this is 11. Open natin yung file. O kasi dun sa original plate ko, given yung exact point. Ngayon, nagka-problema kasi yung previous class, parang hindi nila nakukuha yung point. So, tinanggal ko. Hindi ko naman nilagyan ng length. So, sige. I'll verify this. Bigay ko na lang yung length from the center. So, ayan. So, ito ang aking mga key to correction. Makikita nyo. At yan nasa ibang file. So, ito yung problem. Dun sa, dun sa original plate ko, given yung exact point nitong part na to. However, hindi siya present dito. So, dapat meron akong length. So, check natin the length here. So, ayan. Yan na ang kailangan. So, from the center, kailangan natin ng 26. 26. So, I'll offset this. Offset 26. Pababa. So, dyan makikita ito. Kailangan ko naman 42 galing dito sa center. So, offset 42. Yan. Dito, na-offset natin ng 20. Ilan to? Bigyan ko na muna ng measurement para this is 26. I'll modify this na 20. Yan. Masyado pang malaki pero okay na yan. So, the intersection of this 26 na line at saka itong 40, nandiyan dyan itong curve na to. So, yung quadrant ng curve. So, ang gagawin ko, circle 2 point. So, here, INT. Yan. Tapos, ortho. So, 2 point. Kung may radius kang 5, this should be 10. Okay. Radius 5 to. Then, ang kailangan ko lang dyan is this one. Okay. Next.
20, 60. So this one, saan ba niya kinuha ito? Ouch. So here, kailangan ko ng center, itong center na to para makuha itong curve na ito. So, coming from this part, mag-offset ako ng 20. Offset, 20. Yan. Tapos, nandito yung center. C, INT. Then, radius 20. Yun. Hayaan mo muna yan. Kailangan natin, ito, ititrim ko na kasi para hindi na tayo malito. Itong part na to, hindi ko muna ititrim kasi ito paggagawa pa tayo nito eh. So here, para matanggal ko na, offset 2. 2.5 pababa. Yan. Saka ako magtitrim. Trim boundary, I'll trim this. So, pwede ko na uli itong tanggalin. Okay. Next. From this point, ito, yung ating may 26 pababa, i-offset ko uli siya ng 16. Tapos, yung intersection ni 16, nandoon yung center nitong 20. Okay. So, offset. 16. Pababa. Circle. INT. Intersection. This one. With radius 20. Okay. Huwag niyo muna yan inchindihin. So, I'll trim this. Mirror ko na lang yan later. Wala pa itong isang to, yung 60. Radius siya, so circle siya. Mamaya na natin pag na-mirror ko na itong part na to. Next. Sana ako? Dito. Okay. So para makuha mo, this one is circle. From this edge daw, or this point, papunta dun sa corner or sa quadrant ng circle is 20. So, eto. Pwede ko na itong tanggalin muna. So, from this quadrant, papunta sa kanan, 20. Nandiyan dyan, move ko muna, straight lang naman yan. Nandito yung quadrant nitong R16. So, I'll use 2 point again. So, quadrant, papunta sa second point, which is 16 times 2, yung ating diameters, or that's 32. So, yan na. Ito ay ellipse 2 eh. This one is okay. So, I'll trim this. Ito. Extend ko itong line na to para ma-erase ko ito. Kasi ang kailangan ko itong part lang. Dahil yung ilalim na pisngi ni Mickey Mouse, ellipse yan. Excuse. So, yan na. Ano pa? Ano pang kulang? Ito. So, create a line. Hindi ako nakapagplano dito ah. Offset 11 pataas. Offset 11.
Then dito makikita yung center nito. So the major radius is 17.5. Tapos minor is 10. So PL, center, INT. This is 17.5. 10, 10. Oh. So, delete. Okay. Sige, ito na. Ito na lang. Next. Ito siya eh. Minor radius 36, major radius 60. So, tingnan natin kung galing dito. Saan yung center niya? Bakit hindi nakikita? $120. So, major radius 120. Tama. So, dito yung center niya. EL, center. INT. Yan. So, this is... Oh, hindi. 60 eh. Saan to galing? It's 120. Ah. Dapat mid. Saan ako mali? Sige. I-mirror na muna natin. Plus this one. Mirror. Circle, tangent, tangent, radius, tangent, tangent, 57. Ay, 57. Trim. Okay. Saan ang center kanina? Let's check. Ang center nito hindi ko na naman binigay kasi ang original here is provided ang coordinates. Okay. So let's check from this point. What? Papunta dito. What? This is 4. Then 428. Pero kung halika dyan. Okay. So para makuha ito, kailangan natin ng from this point papunta doon. This is 4. Then ito ulit. Quad. Tama ba? 28 do. Ay. Ay. Ilan to? 288. Dali ulit. So, ang ating quadrant
Nandito. E, L, ay, hindi. Line. INT. Then, major radius, 44 times 288. Kunin ko lang yung center. So, EL, center, mid. Tapos, yan. Then, 24 ang minor. This one, I'll trim. Tanggalin natin ito. Ayan na. So this one, I'll mirror. Then, let me just measure this. This is 124. Bakit ito? 36. Let me check. $120 lang. So, sobra ako. This is 16. I think I'm sobra ng 2. Kasi dapat, ang ellipse mo, nandito 120. EL ay mali. Hindi EL ay EL. C. This one. Tapos 60, saka 36. So, dapat this circle is for this. Yan. Move. Oh, so, nag-a-adjust na lang ako. Troubleshooting. Then, trim. Then, trim pa. Extend. Trim. Sorry, may kumukuha ng certificate. Okay, ayan na. Nagiging okay na si Mickey Mouse. Wait lang. I'll trim this or I'll erase mga hindi ko kailangan. Ito ay paling ka dyan eh. This one, itong 60 na to, para magawa ko, I'll mirror this muna. No. Then, I'll use circle, tangent, tangent, radius para dito. Circle, tangent, tangent, radius. 60. Up, wrong. So, circle, tangent, tangent, radius. Dapat medyo igdi. Yan. Trim. So, this one, i-mirror. Okay. Ito, trim mo na to ngayon.
Yan. Tanggal, tanggal. Then, dun sa, anong tawag dito? Sa talingan ni Mickey Mouse, this is 52, 52, tsaka 59, coming from the center. Ito. So, gawa ka na lang dyan. At 52, 59. Tama, no? Ayan. Gawa lang ako ng reference line. Center. What's the radius? 36. Trim. Mirror. Please. For this one, mabuti na lang ito ang pinagawa niyo sa akin. So, I know na may kulang pala akong dimension. So, yan po. So, for this one, I'll use center line. Yan. Pwede mo naman ito pahabaan. Kasi center line naman siya. I'll modify the dimension style. Bawasan natin 15. Para hindi naman ano. Yan. So, another dimension, reference line. Ayan. I'll use MA. Then, offset 20, 26. Else. So, for this one, offset 2.5, pababa, 9 from this one. Ito na lang. I'll trim this. Yan. Ano pa yung kailangan? Okay. So, maglalagay ng dimension. So, here, pwede ka naman mag-multi-leader. So, kasi hindi mo makukuha yung radius, major or minor radius ni ellipse unless i-select mo yung ellipse mismo. So, lalabas sa quick properties, major and minor radius. Kaya, mas maganda mag-multi-leader ka na lang. Tanggalin natin ito. So, yan. Kopyahin mo lang. MIR is 10, MAR okay, is ilan to? 17.5. However, sadit siya because wala pa naman tayong ginawang multi-leader. So, again, we're going to create a multi-leader for PS 8.5. Similarly, with dimension style, ang babaguhin lang natin is the fit. Nasaan na yung fit? This one. So, 15 yata. 15 yung nandoon, no? Pero dapat mas mababa ito eh. I think. So, this one. Ayan na. So, here, babaan natin. Let's babaan the leader, modify, mga 12.
yan na. So, for this one, in MA, or MA. Okay. Huh? Angular, then this is 143. Masyadong malaki, ano? Pero, sige. Yaman na. This is, yan, 29. Yes. Ito yung ginamit eh. 52. And mo, matatagalan pag hindi nag-prepare. So, aside from not preparing kung saan pupunta, still matatagal lang kayo kung kulang yung given. So, hapoton ako kung kulang. So, yan, carry. Here. Copy na lang ako dahil this is multi-leader. Pwede ko naman siyang i-copy. This is 74 pa. 24 and 44. So, lahat na may mga radius dito, lalagyan ko na. May 36 na yan. Pag hindi kasya dito sa isang side, gamitin niya yung kabilang side. Tapos, center. Ito din, pwede itong kuhanan ng... Actually, ito, kahit hindi mo natulagyan ng center. Kasi ito tangent radius mo siya. Okay. For this one, linear. Dito na naman. Kung mapapansin niyo, ang kinukuha ko yung mga endpoint na lang, minsan hindi ko na mismo doon. Kaya meron tayong ginagamit mga center line, hidden line, para doon na kayo mag-click ng parang base ng ating measurement. Yan, 2.5. Center. For ellipse, madedetect mo yung center niya, pero hindi ka makakalagay ng minor or major radius unless ang kukunin mo quadrant to quadrant. Quadrant nung first half, quadrant nung isang quarter. Sandali. Nasaan ako? 16. Alin to? Tama. Center nito. So, I need center line for this.
So medyo tedious lagay dimension, pero minsan pati nga ako nakakalimot pa. So what else? This one. This is hanggang dyan. This is up. May mali tayo. Oh, saan yung 20? So, dapat sobra ay kulang. Kasi, bakit siya sumobra? Okay naman to ah. Troubleshooting, 36 minor 60. So, dapat hali dito papunta sa kabila 120. Tama. Pero 60-36. Ito ang sobra. So, ay kulang. Move. Papunta ka doon ng 2. So, ito na. This is the troubleshooting part. And you don't need to erase all. You just have to modify kung saan. So, dapat ito manood ko din. Kung uulitin natin from scratch ito, ay gosh. So, anong oras na tayo matatapos? Ito. This one, mag-change siya. I'll delete this two. Ito po, i-extend ko muna para sure na sure. So, circle, tangent, tangent, radius, tangent, tangent, 60. So, trim. Ay, trim. Ito, tsaka ito. Uli. Okay. So, ito ay remedyo. So, not necessarily inulit ko. Inulit ko siya ng buo. Similarly, 60 pa rin siya. Okay, for this one. Op. Hindi ako nag-click sa endpoint. END. Not this one. Yeah, 20. So, tama na ba? 20. This one is 40. Papunta dito. Yan. Tama. 20, 40, 20. What else? So, lalagay na tayo. Ay, copy. This one. This one. Okay. So, this one. 50 and 70. Tapos this one, this is 36. 60. What else? Okay, 11. Hindi ko pa nalagyan this one. So, ito na. Click.
50, 70 minor. Ulitin na lang natin. MI R 50. MAR 70. This one, okay. Kompleto na ba? This one. So for this, kung hindi ka gagamit ng major and minor axis, yung katulad dun sa molecule, ang gagamitin mo is quadrant like this one. Ito ay, dito tayo sa kabila. Ito ay 10. Tapos, this one is from the center. This is 16. So, meaning, hindi siya nakukuha na center. So, kukuha ka lang ng, ay gagawa ka ng separate line. Tapos, you modify it to center line na layer. So, meaning, ito po, from the center, you have a measurement from the center to one quadrant is 10. From the center to another quadrant is 16. So, yan yung indicator mo nung mga minor and major axis or major and minor radius mo. So, similarly dito, ito na lang gamitin natin. Quadrant. This is 4. Medyo masamok na siya, pero lang. Bawasan nyo na lang ng height or yung sa ano. So this one, this is 4, this is 7. So hindi ko na nilagay yung major and minor radius, yung measurement na lang niya. Ching-ching. Ano pa? Anong wala? Okay? Okay naman to. This is 4. So pinalitan ko, hindi ko na binigay yung specific location. Pinalitan ko na lang siya ng center or from location. So yan. Okay. Pinag-message ko. So yan, hindi ko na yan na yung final ni Mickey Mouse. Kaya lang, kulang na tayo sa oras. I'll try to create a separate video for this one. Yung additional lang how to process. Pero ito lang, quick addition. This circles, yung mga yellow-green circles, yan yung center nitong curves na to. So makikita mo naman kung saan. Ito lang naman yung hindi indicated kung ano yung kinuha niya eh. Pero this one, para yan dito, dun sa 50 na curve. Now, wala siyang isang part lang dun sa curve ang may radius. Kasi you can compute that because meron dito 6 na typical. So, ibig sabihin yung kapal or yung pag-offset mo doon, 6 ang difference nila. So, hindi ko na nilagay yung another radius dito. If this is 50, this radius is 6 kasi magdadagdag ka ng 6. If this is 24, radius 24, magma-minus 6 ka para makuha mo ito. Okay? So not all values are given because meron ka naman specific dito difference or yung may typical measurement ka. Okay? So aside or kung ito, the diameter of this
logo or this circle is 107.6, hindi ko na kailangan ilagay yung sa loob. Kasi magma-minus ka lang naman ng 6. Pero this is diameter. So, nasa sayo kung paano mo i-compute. 'Di ba? Okay. Ano pa? Alas stress na eh. For the Justice League, actually given lahat. So, kailangan sundin lang yung measurement. This, kay Keropi, be careful dito sa part na to because this is ellipse. Now, the center of this ellipse is this one, provided yung minor radius times 2. Tapos, provided din naman yung major radius. Pero this one, ang major radius niya is from this part. So, ito, 33.5. Hindi siya galing dito sa ilalim kasi nandito yung crosshair niya eh. Okay? So, yan na muna. Sige. Do you have any more questions, guys? Nag-attendance ba kayo? Ilan to? 14? 14? O, sige. So, kamusta naman? Nakuha ba? Layers. Okay, you need to create your layers pag unless provided na. Pero wala naman akong papagawang layer sa sa post assessment. It's for your practice. Okay, for the post assessment po, I need you to be online before 1 p.m. so I can provide you with instruction na agad para 1 o'clock mag-start na kayo. So at once na siguro mga 12:45 or 12:50, I'll provide you the instruction and I'll provide you with the file where you will answer. So this is output-based, pero yung nakuha nyong output, yung measurement doon, ilalagay nyo sa space provided. Okay. Hindi na ako mag-share screen because nandoon na yun sa file na ibibigay ko. Kailangan nyo lang is makinig ng instruction kasi yung kung paano gagawin. Yan. Yes po, kailangan naka-open ang video camera nyo. In case hindi gumagana yung sa laptop nyo, yung phone nyo ang i-project ninyo. I don't need to see the screen, yung inyong screen. I need to see you doing the post-assessment. So, meron yung last time, yung nag-take nung Saturday, nakatalikod siya dun sa camera ang gamit niya. So, that's fine. Again, i-record ko po si post-assessment. So, yan no. Mag-lunch na kayong early. So, kwento lang. Yung nag-assessment nung Saturday, unlimited time, grabe. Depende. Kasi kung maka-start kayo ng 1 o'clock talaga, siguro kahit mag 6 o'clock kayo or 7 o'clock matapos, carry lang. Pero kung nag-start kayong 6 p.m., aabutin tayong hanggang alas 12. So, depende rin sa inyo yan eh. Again, yung nag-take nung post-assessment last Saturday, meron nag-start 9 o'clock, nakapag-submit siya mga 10, 10:30. Tapos, the other nakasabay niya,
nag-online kami 9 o'clock. Nakaabot yata siya 9:30. Nagpasa siya mga alas 3. So, yan. So, depende. Kung naiintindihan niyo talaga yung lesson or napapractice niyo siya, kasi meron kasing specific instruction doon. Anong gagamitin yung command? So, yan. Dapat alam nyo kung paano gamitin yung command. Tapos, pwede kayong matapos within 2 hours or pwede kayong matapos after 6 hours. Depende. What else? Bale, 14 items or 14 points. Tapos, the passing is 10. So, pwede lang kayong makagkamaling 4 na beses. Okay. Tapos, kung sasabihin nyo sa akin, suko na ma'am, retake na lang ako. So, magsischedule tayo ng remedial ninyo. Pero ibang item na. Pero similar kung ano yung ginawa. Similar lang. Any questions regarding the post-assessment tomorrow? Yan, again, mag early lunch, tapos pwede kayong, or nagla-lunch kayo habang nagpo-post assessment, it's fine. Basta ginagawa nyo yun sa oras natin. Dapat may water kayo, inumin, wag lang alak, baka hindi kayo makasagot. Pagkain, depende sa inyo kung gusto nyo may sabaw or may kanin. Depende kung ano. Yung as much as possible hanggang tomorrow dapat. Kasi mag-orientation na nung second module sa Friday. So, I need to submit the the terminal report. Pero kung halimbawa may bumagsak bukas, i-reschedule ko siya before nung ating orientation for the next module. Yan. Pero as much as possible, ang designated time natin for post-assessment is tomorrow. Okay. What else? So, please practice commands like chamfer, polar array. Tapos, yung itong part na to talaga, may similar dito. Dito medyo nagkaroon ng difficulty. Then, how to use the tangent radius. Okay. What else? So far yun yung medyo, anyway, may dalawang naka-perfect. 7 silang nag-exam, so yung dalawa doon perfect. So, sabi ko nga doon sa GC natin, kung nakaya nila, makakaya nyo din. Basta, yan. Tiyaga. Okay? Meron pa ba? Bukas na lang tayo mag-picture taking. Okay, before kayo hatulan bukas. So, picture taking. So, do you have any more questions, concerns before I end this session? Prayers for everyone tomorrow. Ano? Kaya nyo yan. Oo. Nauna lang sila. Pero, okay. Okay naman. So, yan po. So, I hope you learned something. Oh, ano ko na naman. Sandali. Ayan. Yung sa modules or yung sa mga plates, you need to pass that pag kukunin nyo na yung certificate ninyo. So, yung mga kumukuha sa akin ng certificate, tinitingnan ko muna kung nasubmit na nila lahat. So, kahit existing na or pwede na for pick up yung certificate, hindi ko ibibigay kasi kulang pa sila ng sinasubmit. So, yan. Dahil post-assessment na ninyo bukas.
So, pag naipasa ko na yung terminal report, mga 1 month, depende kay TESDA kung kailan nila ibabalik yung yung record. Kasi printed na yung certificate ninyo, sila ang magbibigay, sila ang maglalagay ng control number, tsaka magpipirma si provincial director ng TESDA. Sabi ko nga, hindi lang kami ang kinikater. So there are other schools under na nagbibigay din ng record sa TESDA, and for CICT, hindi lang kami yung course, hindi lang ako yung course na nagsasubmit. Madami. So natatambakan sila, ilan lang gumagawa doon. So yan. Probably 1 month or mag-i-inform naman ako eh. So you still have time to complete the submission. So yan po. What else? Wala na? Tatapusin ko na ba to? So again, good luck to everyone for tomorrow. Doon sa kung nais nyo lang naman, pwede nyo i-share yung registration link for module 2. Pero ang requirement ko is dapat medyo may alam na, or the basics, yung line command, modify command. Kasi isometric na to, hindi ko na dapat i-discuss yung basic commands. So, kung may kakilala kayo na gustong mag-enroll, you can provide or you can share the registration link. Also, please like and follow the school's page, FB page, so Southeast Asian Institute of Computer Technology. Tig-live ko na or tig-public ko na kanina yung link, registration link. So yan po. So good luck po sa lahat na magti-take ng assessment tomorrow. I know you can do it. Tiyaga lang po. Kaya natin to. I hope you learned something dito sa aking mga chinichika. And please practice so para makapasa tayo tomorrow. Okay? So again, kamsahamnida. Thank you for attending the class and hope to see you tomorrow. Aja! Love, love, love! Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po. You're welcome po. I-upload ko to sa G Drive and sa YouTube mamaya. Okay? See you tomorrow. wala pong picture. Tomorrow na lang kasi alam ko hassle na haggard na kayo ngayon. Tomorrow before we post we start the post assessment. Okay? Okay. Bye-bye. See you tomorrow, guys. 감사합니다. Bye, ma'am. Bye. Bye-bye. I'll stop the share. I'll close the Zoom link na. Bye-bye.